My dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Raman sir. Now I am going to discuss a very important grammar for the basic and advanced learners. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লার্নারদের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি। Here I have taken some alternative words. How to use some alternative words. Alternative words is very important to learn in English. ইংরেজি শিখতে গেলে আমাদেরকে alternative words বাড়াতেই হবে. We have to increase our vocabulary if you want to learn good English. If you want to learn English in a proper way. যদি সঠিক পদ্ধতিতে যদি সঠিকভাবে আমরা ইংরেজি শিখতে চাই, তাহলে আমাদের ইংরেজির ভোকাবুলারি অর্থাৎ শব্দ ভাণ্ডারকে ভালোভাবে বাড়িয়ে তুলতে হবে। এখানে here I have taken some alternative words. Likewise, বাটের পরিবর্তে কি কি শব্দ এখানে ব্যবহার করতে পারি? দেখো, বাটের পরিবর্তে এখানে যেটা ব্যবহার করতে পারি however, although, yet, nevertheless. He is poor but honest. সে গরিব কিন্তু সৎ। এটাকে however দিয়ে however he is poor, he is honest. Although he is poor, he is honest. He is poor, yet he is honest. Likewise, he is poor, nevertheless he is honest. তাহলে but শব্দটা দিয়ে আমি এইভাবে however, although, yet, nevertheless এই শব্দগুলো আমরা নতুনভাবে বাক্যের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারি। আরেকটা দেখো also, আরো, also কে besides, likewise, moreover, further. also দিয়ে তাহলে I eat some rice, I also eat some bread. Besides, I eat rice, beside I eat rice, I eat bread. তাহলে ভাত ছাড়াও আমি রুটি খেয়েছিলাম। তাহলে I eat rice, I also eat bread. আমি ভাত খাই বা আমি আর রুটিও খাই। তাহলে beside দিয়ে কি হলো? Beside I eat rice, I eat bread. Likewise, I eat rice, likewise I eat bread. Moreover, I eat rice, moreover I eat bread. Then furthermore, I eat rice, furthermore I eat bread. তাহলে also দিয়ে আমরা এইভাবে beside, likewise, moreover, furthermore এই সমস্ত ভোকাবুলারিগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। therefore মানে হচ্ছে সুতরাং, hence, thus, as a result, for this reason. Take an example. I was ill, therefore I could not go to school. আমি অসুস্থ ছিলাম, সেই জন্য আমি স্কুলে যেতে পারিনি। I was ill, hence I could not go to school. I was ill, hence I could not go to school. I was ill, thus I could not go to school. As a result of my illness, I could not go to school. I was ill, as a result, I could not go to school. I was ill, for this reason, I could not go to school. Then we can use instead of therefore, hence, thus, as a result, for this reason. Specially, mainly, not only, above all,
exclusively. The Bengali eat rice and especially fish. The Bengali eat specially rice and fish. বাঙালিরা প্রধানত ভাত এবং মাছ খেতে ভালোবাসে। The Bengali likes to eat specially fish and rice and fish. The Bengali mainly likes rice and fish. The Bengali notably eats rice and fish. The Bengali above all likes to eat rice and fish. The Bengali exclusively likes to eat rice and fish. So specially we can use, in place of specially we can use mainly, notably, above all, exclusively. So this is the way how you will increase your vocabulary. I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.